Assalamu alaikum wa rahmatullahi oral pre-malignant conditions and lesions. Definition: a precancerous condition is a condition or lesion involving abnormal cells which are associated with an increased risk of developing into cancer. Epidemiology: prevalence range between 1% and 5%. Most affected patients: middle-aged or elderly men. Most common locations: buccal mucosa, lower gingiva, tongue and floor of mouth. Risk factors: tobacco. Up to 80% of patients with oral squamous cell carcinoma have used tobacco products, and the risk of developing malignancy is 5 to 9 times greater for smokers than non-smokers. Alcohol. Moderate to heavy drinkers have a 3 to 9 times greater risk of developing cancer. Human papillomavirus HPV type 16 and 80 may be found in approximately 22% and 40% of oropharyngeal tumors. And a recent study demonstrated HPV DNA in 17.6% of oral leukoplakic lesions and 19.7% of oral lichen planus samples. أنواع عندنا pre-malignant lesions وال pre-malignant condition. Pre-malignant lesion ينقسم عندنا leukoplakia and proliferative verrucous leukoplakia والerythroplakia والpalatal lesion of reverse cigar smoking والactinic cheilitis. الconditions عندنا oral lichen planus, oral submucous fibrosis, discoid lupus erythematosus. اللeukoplakia الترم طبعا جاء من Greek word هو meaning white patch, defined as a white plaque that cannot be rubbed off or clinically identified as another named entity. It is a clinical label rather than histological diagnosis. ينقسم عندنا إلى homogeneous و non-homogeneous type. Most common oral precancer, representing 85% of such lesions, affects persons older than 14 years. The prevalence increases rapidly with age, especially for males. 8% of men older than 70 years are affected. Approximately 17% of oral leukoplakias are found on the lip vermilion, buccal mucosa, and gingiva. Individuals with oral leukoplakia are not symptomatic. Risk factors include tobacco, alcohol, sanguinaria, ultraviolet radiation, microorganisms, and trauma. اللeukoplakia عندنا تنقسم إلى early, mild or thin leukoplakia يسموها, flat to slightly elevated, gray or white plaque, which may be somewhat translucent, fissured or wrinkled, usually soft with sharply demarcated borders, but occasionally it may blend gradually into the normal mucosa. Homogeneous or thick leukoplakia تكون thickened, leathery, distinctly white plaque with deepened fissure, cracked mat على شكل cracked mat. وعندنا granular or nodular leukoplakia, وعندنا verrucous or verruciform leukoplakia, lesions with the sharp or blunt wart-like projection. عندنا proliferative verrucous leukoplakia PVL is characterized by the development of multiple slowly spreading keratotic plaques with rough surface projection. طبعا هاي عندنا الهوموجينوس leukoplakia، شوف شكلها شلون تكون cracked mud. اللeukoplakia عندنا PVL منها اللي هي proliferative verrucous leukoplakia exhibits persistent growth, eventually becoming exophytic and verrucous. As the lesion progresses, they may go through a stage indistinguishable from verrucous carcinoma, but they later usually develop dysplasia and transform into full-fledged squamous cell carcinoma, often within 8 years of initial PVL diagnosis. Have a strong female predilection. هنا عكس اللي قبلهن عندها هنا strong female predilection.
1:4 male to female ratio at minimal association with tobacco use. Leukoplakia may become dysplastic or even malignant with no change in its clinical appearance. Non-homogeneous leukoplakia تكون white patches or black intermixed with red tissue elements, also being called erythroleukoplakia and speckled leukoplakia. The clinical manifestation of white component may vary from large white verrucous area to small nodular structures. If the surface texture is homogeneous but contains verrucous, papillary, nodule, or exophytic components, the leukoplakia is also regarded as non-homogeneous. طبعا هاي عندنا non-homogeneous in heavy smokers. الدايجنوسيس راح نشوف حسب هاي الصورة normal mucosa شلون شكلها thin smooth leukoplakia. طبعا حيصير بيها hyperkeratosis كينيثوسيس lymphocytes. راح نشوف الليمفوسايت هنا موجودة. هنا الثيكن فيشر leukoplakia يكون hyperkeratosis يكون بيها يزيد الكراتين. acnethosis lymphocyte occasionally dysplasia تكون mild to moderate. وعندنا الجرانيولار versiform leukoplakia irregular hyperkeratosis versiform hyperkeratosis يعني bulbous retipex lymphocyte moderate numbers moderate to severe dysplasia congested vessels candida hyphae maybe تكون موجودة. وهنا طبعا هاي عندنا erythroplakia بعدين راح ناخذها erythroleukoplakia. In leukoplakia diagnosis, the criteria used to diagnose epithelial dysplasia and then mild epithelial dysplasia refers to alteration limited principally to the basal and parabasal layers. Moderate epithelial dysplasia demonstrates involvement for the basal layer to the mid portion of the spinous layer. Severe epithelial dysplasia demonstrates alteration from the basal layer to the level above the midpoint of the epithelium. Carcinoma in situ dysplasia involving the entire thickness of the epithelium, extending from the basal layer to the surface or top to bottom change. Leukoplakia treatment يا أما تكون no treatment and observation تعتمد discontinuation of the establishing factor like alcohol or smoking إذا تم التعرف على مسبباتها. Smoking related leukoplakias with no or minimal dysplasia may disappear or diminish in size within 3 months after the patient stops smoking. أو نستخدم complete removal. هنا راح نستخدم surgical excision, electrocautery, cryosurgery, laser abrasion. من فوائد surgical excision is that it allows for optimal tissue preservation for histopathologic analysis, whereas the other method may be preferable in some cases for limited procedure-related morbidity. عندنا surgical excision of leukoplakia. هنا هاي العملية سووا الأكسجين وحطوها، وهاي أدوات الكرايوسيرجري، وهذا الإلكتروسيرجري أباراتس. هنا الليزر أبريشن.
أي طبعا هاي الليزر ابريشن قلناها. اللوكوبلاكيا تريتمنت تنقسم إلى هذا الجدول حتى نشوف شلون نفكر بعلاجها. Provisional clinical diagnosis يكون يا اما elimination of possible cause اذا كان تعرف عليه ممكن، واذا ما عرفنا ال possible cause مالته، فاذا عرفنا على الكوز مالته اللي هو 2 إلى 4 weeks observation يحتاج بهاي الحالة، اعطانا good response ف definable lesion management accordingly. اذا ما اخذنا response من شنو هذا الكوز فراح يكون definitive clinical diagnosis. No possible causes definitive clinical diagnosis هنا بالحالة فنحتاج biopsy. No definable lesion فممكن يكون بدysplasia or no dysplasia، فهنا treatment observation و follow up. Definable lesion إذا كان management accordingly حسب الليجن راح يكون عندنا. Erythroplakia is defined as a red patch or a plaque that cannot be clinically or pathologically diagnosed as any other condition. Almost all true erythroplakias demonstrate significant epithelial dysplasia, carcinoma in situ, or invasive squamous cell carcinoma. The causes of erythroplakia are presumed to be the same as those associated with oral squamous cell carcinoma, اللي هي tobacco smoking, smokeless tobacco, alcohol, fetal quid, occupational exposures and environmental pollutants, radiation, vitamin mineral deficiencies and dietary factors, bacteria, candida, oncogenic viruses, immunosuppression, oncogenes and tumor suppressor genes. كل هالعوامل. البريفالنس ريت هو 1 بير 2500 شخص بالادults. Erythroplakia also may occur in conjunction with leukoplakia مثل ما قلنا. Erythroplakia is predominantly a disease of middle age to older adults with no significant gender predilection. The floor of mouth, tongue and soft palate are the most common sites of involvement and multiple lesions may be present. Biopsy typically required بالحالة. 90% of the erythroplakic lesions histopathologically represent severe epithelial dysplasia, carcinoma in situ or superficial invasive squamous cell carcinoma مثل ما قلنا. الابيثيليوم هنا lacks keratin production and often is atrophic, thereby allowing the underlying microvasculature to show through and produce a red appearance. The underlying connective tissue frequently demonstrate chronic inflammation. طبعا هاي الاريثرولوكوبلاكيا حكينا عليها هذيك الساعة قبل شوية، وعندنا الاريثروبلاكيا هنا موجودة. الاريثرولوكوبلاكيا خليط ما بين اللوكوبلاكيا والاريثروبلاكيا، فتكون تقريبا نفس الاشياء الموجودة باللوكوبلاكيا والاريثروبلاكيا متواجدة سوا يكون هنا. Erythroplakia treatment هنا أول شي نحتاج biopsy. Red lesions of oral mucosa, especially those of the oral floor and ventrolateral tongue, should be viewed with suspicion and a biopsy should be performed. Elimination of the source of irritation, if can be identified and removed, then biopsy may be delayed for 2 weeks to allow a clinically similar inflammatory lesion time to regress. Excision and or destruction. Moderate dysplasia or worse typically warrants complete excision or destruction. أي dysplasia بتكون moderate لازم نشيلها excision أو نسويها destruction. Excision often is preferred because it allows for microscopic examination to rule out invasive carcinoma. Recurrence and multifocal involvement are common, hence long-term follow-up is suggested. Palatal lesions of reverse cigar smoking تكون unique to individual who place the lit end of cigar inside the mouth.
This reverse smoking habit produces a pronounced palatal keratosis or reverse smoker's palate, which has a significant potential to develop dysplasia or carcinoma. Palatal lesions may appear clinically as red, white, or mixed melanotic patches or papules. Where reverse smoking is practiced, as many as 15% of oral malignancies are found on the hard palate, a site usually spared by this disease. Upon histologic analysis, up to 48% of palatal lesions have been demonstrated to harbor dysplasia. طبعا هنا هو عبارة عن palatal keratosis. حتكون with red dots may be surrounded by elevated white rings. مثل ما نشوف the clinical course عندنا erythematosis area تبدي، بعدين opacification، بعدين diffuse palatal keratosis، بعدين implicated red dots. The treatment involve the cessation of the habit, biopsy, or surgical excision if dysplastic changes appear. Actinic cheilitis, common pre-malignant alteration of the lower lip vermilion, resulted from chronic UV light exposure. تكون شكلها pale, gray, white, and red alteration to the lower lip, usually in older men with history of chronic sun exposure. Outdoor occupation are associated with this condition, leading to popular terms such as farmer's lip and sailor's lip. Increased susceptibility among patients with certain genetic disorders like albinism. Cofactors such as immunosuppression and tobacco smoking may increase the likelihood of a progression to squamous cell carcinoma. Seldom occurs in persons younger than 54. Male to female ratio 10 to 1 develops so slowly that patients often are unaware of changes. Early clinical findings تكون atrophy. الاتروفي حيكون بشكل characterized by smooth blotchy pale areas, dryness, يكون عندنا fissures of the lower lip vermilion, the blurring of the margin between the vermilion and the adjacent skin. Late clinical findings, rough scaly areas develop on the drier portion of the vermilion. These areas may thicken to form leukoplakic lesions, especially when they extend near the wet line of the lip. The patient may peel off the scale with some difficulty. ممكن يشيل هاي القشرة only to see it reform within a few days. بعدين حيشوفها ترجع هاي قبل. Eventually chronic ulceration may develop. حيكون عنده chronic ulceration بالنهاية. Such ulcerations may last for months and suggest a progression to squamous cell carcinoma. Actinic cheilitis treatment طبعا يعتمد على prevention بالبداية. Patients should be encouraged to reduce sun exposure, wear wide brimmed hat and use sunscreen. ناخذ biopsy areas of induration, thickening, ulceration or leukoplakia should be submitted to biopsy to rule out carcinoma. أو عندنا النقطة الثالثة هي surgery. Lip shave procedure or vermilionectomy may be performed. The vermilion mucosa تكون removed and either a portion of the intraoral labial mucosa الداخلية is pulled forward or the wound is allowed to heal with second intention. Other treatment عندنا CO2 and erbium YAG laser abrasion, electrode desiccation, cryotherapy, 5-fluorouracil, topical MEQ mode, and photodynamic therapy. هاي الفرميليونكتومي procedure. طبعا هاي هنا البيشنت عنده lesion، يشيلون هاي المنطقة ويسوي له healing بعدين بالسوتشرنج وراها. وهذا هو الكريم الليكويمود cream used to treat actinic cheilitis. Actinic cheilitis treatment
Actinic choriosis more than doubles an individual risk for developing squamous cell carcinoma of the lip. However, it typically takes several decades for actinic choriosis to transform into squamous cell carcinoma, and the resulting carcinoma usually is histopathologically well differentiated, and metastasis, if it occurs, is generally a late event. آه، طبعا هاي هنا مثال إن squamous cell carcinoma arising in actinic choriosis, a patient with actinic choriosis of the lower lip who developed a small chronic ulceration. طبعا biopsy revealed early invasive squamous cell carcinoma. شكرا لكم وراح يكمل زميلي. Lichen planus is an autoimmune disorder of the skin and or mouth membranes. هذا يعني انه هاي lichen planus هي condition وليس فقط oral lesion. ليش؟ لانه ممكن تكون بالسكن او بالاورال cavity او ممكن بالسكن والاورال cavity بنفس الوقت. Which usually affects middle-aged persons but may occur at any age with a strong female predilection. Persons with oral lesions seldom have skin lesions. هاي شغلة مهمة لأنه أكو lesions راح تجينا لازم يكون عندنا أيضا وياها skin lesion أو يعني فد ساين معينة خارج الأورال كافيتي على مود نتأكد من الدايجنوسيس مالتنا. The oral mucosal lichenoid lesions may occur after administration of systemic drugs. then نسميناها lichenoid region لأن هو مو lichen planus لكن بعض الدراجز راح تسبب لي lichenoid reactions أو lichenoid lesion اللي هي lesion look like lichen planus. الدراجز هي ال NSAID, الsulfonylurea, الانتي-malarials, beta blockers and some angiotensin converting enzymes اللي هو ال AC inhibitor اللي هي يعني الأدوية تقريبا خاصة بالهايبرتنشن أو الهايبرتنسيف patients فيعني ممكن أن نتوقع هاي الليجن بالهايبرتنسيف patients. The clinical picture of oral lichen planus. The buccal mucosa مثل ما نشوف بهاي الصورة التانك مثل هنا والجنجفة are the most common sites اللي تطلع بها الأورال lichen planus. البليتال lesions are uncommon with intertwining white streaks forming a reticular pattern similar to a spider web. يعني من راح تطلع لي بالبلت راح تكون شوية ال clinical picture مالتها specific أكثر. لكن any oral area can be affected. يعني احنا ذني المناطق هي الموست common لكن ليس بس بهاي المناطق. يعني ممكن انه تكون عندي تطلع مثلا بالفلور of the mouth or any region بالاورال cavity. كساينز راح نستفاد من عندها من البيشنت اللي هو ممكن اثناء الهيستوري تيكينج راح يقول لنا هاي الاشياء انه maybe a metallic taste and ulcers may somewhat tender. The lesions tend to be bilateral and symmetrical لما راح نيجي نسوي intraoral examination that distinguishes them from erythroleucoplakia. بالنسبة للclinical forms للأورال lichen planus عندنا ذني ال6 forms تتقسم إلى جروبين. أول جروب الرeticular والpapillar والplaque like. ذني غالبا راح يكونن painless and appear clinically as white keratotic lesions. الجروب الثاني اللي هو الerosive, الatrophic and الbullous. ذني راح يجن وياهن عادة burning sensation and in many cases can cause severe pain. The reported annual malignant transformation rate is usually well below 1%. But some studies attribute a higher rate in especially the atrophic and erosive ulcerative types. The treatment and management of oral lichen planus. طبعا there is no treatment for oral lichen planus يعني ما نقدر مثلا نسوي surgical excision للليجن وخلاص انه تنتهي. Only symptomatic treatment او يعني القصد من عنده هو المانجمنت اللي راح نعطيه هي الكورتيكوستيرويد سواء topical
أو oral مثل البريدنيزون أو injections من الكورتيكوستيرويدز directly into the lesion. الليجن الثاني اللي هو الأورال submucous fibrosis. الأورال submucous fibrosis is a chronic disorder characterized by fibrosis of the lining mucosa of the upper digestive tract involving the oral cavity. يعني مو شرط احنا الليجن موجود دائما فقط بالأورال cavity. ممكن oropharynx and frequently the upper third of esophagus. الأورال submucous fibrosis is particularly associated with arecanut chewing. شنو هاي الأريكانات؟ الأريكانات هي يعني ثمرة تطلع من شجرة معينة، هاي شكلها. في بعض الدول يخلوها يعني بالأورال كافيتي مالتها ويسووا لها chewing. Hence, it is the most common precancerous lesion that is a unique problem in Southeast Asia, especially India. ذن المناطق اللي بيها هاي الأريكانات تكون common بيها. بالإضافة للأريكانات الانجستشن of chilies, genetic and immunologic processes, nutritional deficiencies have been incorporated in causation of oral submucous fibrosis. يعني مو فقط الأريكانات هي اللي تسببها، لكن واحدة من ال most common causes يعني. A clinical picture للأورال submucous fibrosis can be summarized into early and late form حسب إنه الليجن قد صار لها. الإيرلي فورم اللي هي راح تكون شوية confusing بالdiagnosis. راح يجي البيشنت عنده burning sensation. burning sensation هذا exacerbated by spicy foods, vasculation و blanching of mucosa and leathery mucosa اللي هي هنا نشوفها بهاي الصورة الأولى. هاي للإيرلي فورم. الليت فورم لا راح تجي ساينز أكثر تبين، مثلا fibrous bands within the mucosa, limitation of mouth opening اللي هي دائما أو عادة راح يجي chief complaint للبيشنت إنه دا يصير عنده limitation بالmouth opening اللي هو ممكن يصير يعني ما يقدر أصلا يفتح حلقه. ممكن يصير narrowing of the oropharyngeal orifice with distortion of uvula. The frequency of malignant change has been reported from 3 to 6%. يعني هذا يعتبر شوية أخطر من اللايكن بلانس، يعني النسبة تقريبا يعني تعتبر عالية. Treatment of oral submucous fibrosis. 3 current treatment modalities including surgical, physical and medical are available for the management of oral submucous fibrosis. بالنسبة للsurgical treatment may be used to improve mouth opening and movement، لأنه مثل ما قلنا إنه ممكن يسوي لهم limitation بالmouth opening إذا كان يعني بالlate phase. الsurgical treatment including physical exercise regimen, splints or other mouth opening devices, and microwave diathermy may be useful in some patients with oral submucous fibrosis. There are numerous medical therapy alternatives such as steroids and interferon gamma. طبعا الميديكال ثيرابي يعني نقدر نستخدمه بس بالايرلي ستيجز، لانه عاده بالليت ستيج ما راح يفيد شيء الميديكال، لانه هو صار عنده اوريدي ليميتيشن بالماوث اوبننج، فنحتاج انه نتدخل. واحدة من السيرجيكال بروسيجرز اذا كان الليميتيشن بالماوث اوبننج او الكريسماس بعده مو كلش قوي، نقدر نستخدم الليزر دايود نسوي اكسجن للفايبرس باند اللي هي تكون بالبكل ميوكوزا، وبعد ما يصير عنده هيلينج يعني راح يرجع يقدر الماوث اوبننج مالته طبيعي. هاي يعني خلينا نقول before السيرجيكال بروسيجر، هاي after surgical procedure. هنا البيشنت اجى للدنتست، الشيف كومبلين مالته completed تريسماس، ما يقدر اصلا يفتح حلقه. فالدنتست حتى يقدر يسوي له سيرجيكال تريتمنت لازم يبدي اول شيء بفيزيكال تريتمنت. فمثل ما هسه حنشوف هو هنا يحاول يسوي له بسبلنتنج ديفايس حتى يفتح شويه حلقه على مود يبدي يسوي له سيرجيكال تريتمنت.
هنا راح نشوف السيرجيكال بروسيجر على مود نخلص من الليميتيشن بالماوث اوبننج، مو مثل اول واحد كان ليميتيشن بسيط بحيث خلصنا من عنده بالليزر. هنا لا، هنا عندنا فايبرس باند كبيرة على البكل ميوكوزا، راح نشوفها هنا انه شالها هنا الفايبرس باند من البكل ميوكوزا. لازم يعوض هذا المكان، فاستخدم لوكال فلاب من التشيك، قص الفلاب بالكامل وخلاها بمكان اللي سوى بيه اكسجين للفايبرس باند على البكل ميوكوزا، وسوى له سوتشرنج. وهسه من يخلص الفيديو راح نشوف الريزولت بعد العملية. وطبعا يسوي سوتشرنج للفلاب اللي أخذه على البكل ميوكوزا، وأيضا للمكان اللي شال من عنده اللوكال فلاب. هاي ورا ما خلص العملية. هنا هذا الريزولت، هذا الليميتيشن اللي كان عنده، هذا ورا العملية. الكونديشن الثالث اللي هو discoid lupus erythematosus is a chronic scarring immunologic mucocutaneous disease. The frequency of oral involvement in discoid lupus erythematosus is lower than skin lesions and is found in about 20% of cases. يعني مو كل الكيسز اللي عندهم discoid lupus erythematosus راح نلاقي عندهم lesion بالoral cavity. المalignant transformation من الديسكويد لوبس erythematosus إلى السكويموس cell carcinoma specifically is usually observed on the lower lip. يعني لما عندنا الليجن موجود بالlower lip، هنا راح نخاف من المalignant transformation. About 5.5 of lower lip squamous cell carcinoma arise from lesions of الديسكويد lupus erythematosus. Epithelial dysplasia and age over 60 are risk factors for malignant transformation in discoid lupus erythematosus. التريتمنت مالته هو management. Topical or systemic corticosteroids are usually recommended for management of discoid lupus erythematosus. الكلينيكال picture للديسكويد lupus erythematosus أول شيء erythematous papillus and plaques occurring on sun-exposed areas. Although 50% of discoid lupus lesions are found on areas of hair-bearing scalp that are presumably protected from the sun. من يصير بالسكالب راح يصير عندنا طبعا hair loss، فالليجن يعني كلش راح يكون specific. In the localized variety of discoid lupus erythematosus, the lesions tend to be confined to the head and neck. يعني لما نشوف الليجنز موجودة فقط بالhead and neck region راح نقول عنه انه هذا localized discoid lupus erythematosus. لكن in the generalized variety they occur both above and below the neck. الديسكويد lupus start as an erythematous papule or plaque، يعني يبدي بحباية صغيرة usually on the head or neck. The lesion tends to spread centrifugally, and as its progress there is follicular plugging and pigmentary changes. يعني خلينا نقول هذا المكان اللي هو كان بيه البابيول بمرور الوقت راح يبدي شنو راح يصير بيها plugging، يعني مثل ما نشوفه هنا هاي follicular plugging، يعني منها طالع plug منها plug منها plug، بالإضافة إلى البيجمنتري changes. يعني هي كانت erythematosus راح يصير بيها تغير باللون. Generally hyperpigmentation at the periphery، هاي لما تكون يعني بالليت ستيج راح نشوف hyperpigmentation مثل ما نشوف هنا بالperiphery مالتها، and hypopigmentation with atrophy, scarring and telangiectasia at the center of the lesion. بالوسط راح يكون بيها hypopigmentation بالنسبة للسكين وبالنسبة للأوتر layer، واتروفي وسكارينج. التريتمنت للديسكويد lupus erythematosus، early effective treatment may lead to total clearing of skin lesions, but failure of treatment result in permanent scarring. The depressed scars, hair loss, and pigmentary changes are often extremely disfiguring, particularly in darker skinned people.
هسه راح نشوف case report لpatient شخص بديسكويد lupus erythematosus. A 66 years old female with the complaint of burning sensation in the gums for the past 1 month, which had started spontaneously and aggravated on taking spicy foods and relieved gradually. She also had bleeding gums for past 1 month while brushing and eating. There was no relevant drug history or significant medical history. She had not received any dental treatment before. هذا هو الديسكريبشن للبيشنت، انه قالت لنا الساينز اللي عندها والتشيف كومبلين اللي واجهتها. راح نجي بالبداية كبروتوكول نبدي بالاكسترا اورال اكزامينيشن. بالاكسترا اورال شفنا she had some obvious skin lesions on the scalp which appeared as depigmented scarring alopecia of the scalp. She also had a hyperkeratotic plaque behind her left ear. اوكي هنا بدينا نحكي عن الكلينيكال بيكتشر للديسكويد لوبس ارثراماتوسيس، هاي بس عن طريق الاكسترا اورال اكزامينيشن. بالنسبة للانترا اورال اكزامينيشن شفنا انه الجنجفة revealed reddish marginal attached gingiva and interdental papilla in both maxillary and mandibular anterior region اللي هي هنا موضحة بهاي الصورة. Desquamation of epithelium was present in the attached gingiva of maxillary right first molar والmandibular right canine وbetween المaxillary right premolars on the palatal aspect. Generalized bleeding on probing was present. Excisional biopsy was done under local anesthesia in the maxillary anterior region على مود نأكد التشخيص مالتنا، والسبيسمن was sent for histopathologic examination. هنا إذا فقط نعتمد على الانترا اورال اكزامينيشن احنا شفنا الديسيكوميشن اوف ابيثيليوم. الديسيكوميشن ممكن يعطينا اكثر من تشخيص اللي هو اللايكن بلانس، ممكن البنفيكس فولجاريس، وممكن ايضا الديسكويد لوبس ارثروماتوسيس. لكن ويا الاكسترا اورال ويا السبيسيمن اللي دزيناها الهيستوباثولوجيك يعني حتى نسوي لها اكزامينيشن، هاي revealed as او diagnosed as discoid lupus erythematosus. آخر ليجن راح ناخذه هو البليتال ليجن اوف ريفيرس سيجار سموكينج. هذا يعني كل شيء يعتمد على الهيستوري للبيشنت، لأنه هو بي كوزيتيف فاكتور معين اللي هو الريفيرس سموكينج. معناه هو السموكينج with the lightened end inside the mouth، يعني بالضبط انه دا يدخل الجدارة بالعكس. الكلينيكال بيكتشر مالته the commonly affected areas in reverse smokers are البالت مثل هاي الصورة والتانج. الليجنز associated with this habit range، يعني هذا الكلينيكال بيكتشر الليجن نفسه شلون راح نشوفه range from palatal keratosis, excrescences, leukoplakia ulcerations ممكن to frank malignancy. ببساطة التريتمنت مالته هو السيسيشن او الكويت هاي الهابت.